वेलकम टू माई चैनल। आजकेर भिडियोते आमी पोस्ट बेसिक बीएससी नार्सिंग एंट्रांस एग्जामेर प्रिभियास ईयर कोश्चेन पेपर 2022 एर पार्ट 4 निये डिसकास करब। चलुन कोश्चेनगुली देखे नेওয়া যাক। प्रथम कोश्चेन, द नार्स मास्ट एडमिनिस्टर अ मेडिकेशन to reverse or prevent Parkinson type symptoms in a client receiving an antipsychotic. The medication the client will likely receive is option A, trihexyphenidyl, option B, diphenhydramine, option C, propanolol, option D, haloperidol. এখানে অ্যানসার হবে option A, trihexyphenidyl. Next question, who theorized the action of utilizing the environment of the patient to assist him in his recovery? Option A, Robert Koch, option B, Benner, option C, Callista Roy, option D, Florence Nightingale. এখানে অ্যানসার হবে option D, Florence Nightingale. Next question, which of the following is used to assess the level of consciousness? Option A, Apgar score, option B, Braden scale, option C, Glasgow coma scale, option D, visual analog scale. এখানে অ্যানসার হবে option C, Glasgow coma scale. Next question, the number of times an event has occurred in a population during a specified time period is termed as option A, ratio, option B, denominator, option C, proportion, option D, numerator. এখানে অ্যানসার হবে option D, numerator. Next question, which of the following conditions may require fluid restriction? Option A, fever, option B, chronic obstructive pulmonary disease, option C, renal failure, option D, dehydration. এখানে অ্যানসার হবে option C, renal failure. Next question, the goals of treatment for diabetic ketoacidosis are option A, to correct fluid and electrolyte disturbances, option B, to provide adequate insulin to restore and maintain normal glucose metabolism, option C, to correct acidosis, option D, all of these. এখানে অ্যানসার হবে option D, all of these. Next question, smoky color urine, hyperlipidemia, proteinuria are characterized by in option A, chronic renal failure, option B, nephrotic syndrome, option C, nephritis, option D, all of these. এখানে অ্যানসার হবে option B, nephrotic syndrome. Next question, anatomical closure of ductus arteriosus may occur immediate after birth. Option B, between 1 to 3 months, option C, between 1 to 3 weeks, option D, after 1 week. এখানে অ্যানসার হবে option C, between 1 to 3 weeks. Next question, zero incidence is option A, elimination of disease, option B, eradication of disease, option C, elimination of infection, option D, eradication of infection. এখানে অ্যানসার হবে option C, elimination of infection. Next question, positive signs of schizophrenia are option A, hallucination, delusion, thought disorder, option B, hallucination, delusions, unconsciousness, option C, hallucination, delusion, overeating, option D, hallucination, delusion, reality oriented. এখানে অ্যানসার হবে option A, hallucination, delusion, thought disorder. Next question, morbid fear of open places or leaving the familiar setting home is known as option A, agoraphobia, option B, ailurophobia, option C, xenophobia, option D, zoophobia. এখানে অ্যানসার হবে option A, agoraphobia. Next question, the client has an order for 2 tablespoons of milk of magnesia. The nurse converting this to the metric system. How much she should have to give the client? Option A, 2 ml, option B, 5 ml, option C, 15 ml, option D, 30 ml. এখানে অ্যানসার হবে option D, 30 ml. কারণ 1 tablespoon মানে আমরা জানি 15 ml, অর্থাৎ 2 tablespoon 30 ml. Next question, following signs and symptoms should be carefully assessed for diagnosis of preterm labor. Option A, at least 1 uterine contraction in 10 minutes lasting for 30 minutes and progressive dilatation of cervix. Next, option B, at least 2 uterine contraction in 10 minutes lasting for 20 minutes and progressive dilatation of cervix. Option C, at least 3 uterine contractions in 10 minutes lasting for 10 minutes without cervical dilatation. Option D, at least 4 uterine contraction in 10 minutes lasting for 30 minutes. এখানে অ্যানসার হবে option A, at least 1 uterine contraction in 10 minutes lasting for 30 minutes and progressive dilatation of cervix. Next question, disease elimination is helped by
অপশন এ হার্ড ইমিউনিটি, অপশন বি আইসোলেশন, অপশন সি কোয়ারেন্টাইন, অপশন ডি নান অফ দিস। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন এ হার্ড ইমিউনিটি। নেক্সট কোশ্চেন, frequent regurgitation in infants occur due to option A relaxed cardiac sphincter, option B relaxed pyloric sphincter, option C relaxed anal sphincter, option D relaxation of glottis। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন এ relaxed cardiac sphincter। নেক্সট কোশ্চেন, the ELISA test is used option A screen blood donors for antibodies to human immunodeficiency virus, option B test blood to be used for transfusion for HIV antibodies, option C aid in diagnosing a patient with AIDS, option D all of these। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন ডি all of these। নেক্সট কোশ্চেন, the progression steps in transformation of normal cells to malignant cells is concerned with following except option A irreversible changes occur to DNA, option B altered appearance and biochemical activity, option C growth pattern of cells remains unaltered, option D tumors develop internal blood vessels। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন সি growth pattern of cells remains unaltered। নেক্সট কোশ্চেন, what signs and symptoms do you expect in complete abortion? Option A expulsion of fleshy mass per vagina with increased vaginal bleeding, option B expulsion of fleshy mass per vagina with decreased vaginal bleeding, option C expulsion of fleshy mass per vagina with decreased vaginal bleeding and decreased abdominal pain, option D expulsion of no fleshy mass per vagina with increased vaginal bleeding। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন এ expulsion of fleshy mass per vagina with increased vaginal bleeding। Next question, which element in the circular chain of infection can be eliminated by preserving skin integrity? Option A host, option B reservoir, option C mode of transmission, option D portal of entry। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন ডি portal of entry। Next question, oral thrush is caused by option A gonococcus, option B E. coli, option C candida albicans, option D staphylococcus। এখানে অ্যান্সার হবে অপশন সি ক্যান্ডিডা অ্যালবিকান্স। আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করুন এবং নার্সিং রিলেটেড আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।